và phải tốc tiến qua những cái lớp bẫy của đồng đội của mình để thoát đi. Và bên này Ruler được một thí sinh, như vậy là tròn vàng dành cho Ambition trong trận đấu vừa rồi. Đó là tình huống mà rõ ràng có khả năng dứt điểm đến từ Faker và cứu sinh của Ambition đã giúp cho Ruler sống sót thành công. Còn Wolf thì không hỗ trợ thành công bên kia trong tình huống thủy ngục. Nhưng bây giờ chỉ cần thật ra với một động đất mà thôi, lượng sát thương hiện tại của SKT hoàn toàn có thể đi vượt qua Ron, vì hãy nhìn mỗi thành viên của họ đều có những điểm hạ gục tốt. Ngoại trừ hỗ trợ là 016 thì 4 thành viên còn lại mỗi người chia đều 12 điểm hạ gục, rất đều. Big deal, SKT, the shockwave, a shutdown, they've got 3 already, they're looking to kill absolutely everybody. Rocks Tigers getting wiped off the face of the map, Smith the only one alive. We were waiting for the big shockwave. Big thing about casting an Oriana Gate is waiting for the ball control, waiting for the big shockwave, and this was that fight. And this is why I put so much emphasis on clutch players. Faker was truly unkillable as he survived 1 versus 3 in our number 3 play. They do see Faker, and the cocoon's not going to land though, so can they get anything else? The flash chase, it's Smeb onto his face looking for a little bit more, and he's not going to go down. Faker, with just the ghost, gets away with it. He knew they were coming. The second gorilla charged at him in an empty lane. He did a minor step upwards, forcing the cocoon to ever so slightly miss. This leaves mid lane exposed, but Prey is here to defend. But that was so close. Faker saw the enemy support running at him. He knew he was getting ganked, and then the cocoon was just a hair short. At number 2, it was the tag team of Rocks, Tigers, Prey, and Peanut to turn the tide in this 2v4. And now Prey is here, exhaust is on. One kill picked up, a Faker gets it back on a Gorilla. Smith running out of health and gets shut down as well. But Prey, does he find the targets? Peanut has Guardian Angel. Maybe he plays frontline. How much can they really get? Prey turns it back around. Looks for Bang, looks for it all. He's got one. What else can he get? It's going to be Blake in his sights. He's coming back. Faker's low. How much more can they get? The stun's coming in. And it's Duke with the big play. But the turnaround from Prey, turning it back in. The chase, the resonating strike, and the ace comes through for Peanut. Gonna get teleport. He got it. He stopped Duke. Originally, Echo was recalling, canceled it and wanted to get there quicker, changed to teleport, and it just barely gets there in time. Look at that arrow. So now I'd like to say a big thank you to everyone who came out here today. But before we go, we still have some unfinished business to take care of. I hear that a few of us still haven't done our picks, mainly everybody on the stage. Well, you can wait till last then, Mr. Caboose. So, Shocks, we'll start with you. You can show your work if you want to. We have a little bit of time, so if you feel you need to discuss why you chose SKT to win, go ahead. Disclaimer, I'm not an analyst, so I'm not going to give any background. No, I do think SKT is going to win. I love the story that they are coming back here in Staples Center where they got their very first title, and Bengi is back in the lineup as well. So I feel like they have a lot of momentum going for them, and I hope it turns into 5 games. But in the end, I feel like SKT is going to lift the cup. So is there a chance there for 1 or 2 games in? Or? I mean, I definitely hope so, but I think we all do. All right, Zyrene, Trevor. So I think SK Telecom T1, but I don't think it's going to be as close as everybody thinks, or sorry, as much of a stump as everybody thinks it's going to be. That's the big thing there, because Samsung Galaxy have looked better and better, and people are like, oh, maybe they haven't played the best opponents, but I do think that Samsung Galaxy, the patch is way better than when they were in Korea for them. Cube can play better champions in the top lane now, play more to his style, and I feel as though Ambition has stepped up, and Crown has really come into his own, and Ruler hasn't been showing any of those nerves. So I think that SKT will win, but I feel Samsung has a really good chance. Wow, a lot of hope there from Zyrene. Yeah, we'll have to see. I want it to be exciting. I'm just sad you said we have some extra time, but you cut my rap off. I had a whole album worth of content left. We have time in my segment. How do you manage your time? Look, I think SKT is going to do it. I'd love it if it went to 4 or 5 games. But the story's just too big. 3 out of the last 6 World Championships. Like, it's amazing. All right, Spawn. Oh, you're my personal microphone holder. This is good. Unlike my segment that I did and got destroyed in, I actually think that SKT will take this one quite handily. When you have a look at it, our biggest, I guess, complaint
is that Samsung Galaxy didn't have to play against the Rocks Tigers, and I think that maybe if that happens, they don't even get to the final. So I think that they had the easiest side of the bracket, that their players are a little bit too inexperienced to be able to take it. In saying that, much like Zyrene, I think that they will snag 1 or 2 games because their early game is really, really dominant at the moment, and I think that they will be able to at least pick up 1. So what you're saying is hashtag #QuickShot1? Don't say it, it's big. I say SKT, these guys, I actually think it's going to be a 3-0, I hope it's not, but I think SKT's going to be playing very well. That was quick. Yeah, I'm going to get 2 double mics, mic. please. Give me a third one here, give me a fourth as well. We need all these mics here to say SKT is also, I'm going to say SKT is also going to win. Very exciting. Give me more mics. Can I get a fifth one? Riff. No, SKT is going to win. 3-1, Samsung gets 1 game. Because why not? And that's gonna happen. Just throw it in there for him. All right. allows it. All right. Yeah. All right, Freak. For how much you give interviews, you moved around so much it made life incredibly difficult. Have you had 4 mics in your face before? It's distracting. How about the person talking steps out into the front of the semicircle? All right, here we go. Freak. All right, it's me. This is Freak. He likes pizza and soccer. Freak, what's your pick? I think it's SKT. I'm just going to go back to it. I feel uncomfortable being alone up there. I think SK Telecom T1 are the favorites. I became Australian randomly. I really like Samsung. Good day, mate. Put some shrimp on the barbie. Yeah. Anyway, sorry, but to be honest, I love the Samsung story. It's great because Pastry's in the NA office, and I just say mate to him all the time as well. We don't speak like that. I don't We care. say prawn. This is like a game of telephone. We did Put so some well prawns that the in the message bottom. got derailed halfway Yeah, down. anyway. All right, what do you got? I think SKT is going to win. I love the Samsung storyline where they were like 0-19 against KT roster All right. and then beat them anyway to come in. They're like 2-6 against SKT and like maybe they can do it. I really want Samsung to win. I'm stopping to show emphasis, whatever. All right, Cody, give me your pick. How do I follow that You can't. masterpiece? That was, honestly though, do we really need 8 people saying SKT here? I think this is a little redundant. What does the audience think? That's SKT. I'll just go with the audience then. That's TSM then. If you go to the audience, you're connected to TSM. Oh, I'll go, yeah, TSM. Absolutely perfect. As Freak would say, you guys put a great emphasis on it. That just about does it here for the Primetime League live show. But before we go, let's hitch a ride with Mark Cuban, Kiwi Kid, and Laser Beams as they finish their road trip to Worlds, and we'll see you at Finals. That was amazing. Dude, can you believe that? Semifinals were awesome. Dude, New York. Ở suốt khu đường dưới, đường mà lính đen đẩy vào khá nhiều, bị dọn dẹp đường dưới của đối phương, còn đường trên thì nước vẫn tiếp tục đẩy mà thôi. Anh ta đang còn đường máu thấp, nhưng đó là đủ dành cho anh ta. Bây giờ một đường đã có, Bulabron vẫn còn trên người của SKT. Và vấn đề là họ đang muốn kết thúc luôn cái ván đấu này với cái lượng sát thương là không thiếu tí nào. Và cái khoảng thời gian mà Bison cũng có xin được bật dậy nhưng anh ta chắc thế nào được gì quá nhiều cả. Rồi, phụ về ngay lập tức vừa già và anh đã nặng luôn. Vừa mới sống lại và lại lên bảng điểm số. Nếu như Ambition 4-1 với bên trận đấu này 4-10, hiện tại Bongkaria rất tệ 0-6-2, gần có một gót line ngược. Và xin chúc mừng SKT đi qua khi họ đã có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Phải nói thật là khi mà tôi vào bình luận trận đấu thứ 2 này, tôi có một mong muốn rằng sẽ là một đều, vì tôi nhiều khi được coi là một biến nặng và là khắc tinh của SKT hay một vài những đội tuyển mà nhiều khán giả hâm mộ Việt Nam yêu thích, nhưng cuối cùng thì có lẽ là sức mạnh của SKT bây giờ họ có chiến thắng tất cả. Và phải nói rằng họ hủy diệt đối phương hoàn toàn, hoặc như một vài lần hết một ván đấu thứ 2 này nó thuộc về cho Samsung. Họ dẫn trước 1.000, họ hơn một vài cái số lính, họ hơn so với đối phương. Nhưng hãy nhìn cái vẻ mặt thất thần của Crown. Đấy là khuôn mặt của sự tuyệt vọng, được phải khẳng định là như vậy, vì đấy chỉ mới là 2-0 mà thôi. Với một người bạn biết rằng sau khi thua 2-0 mình vẫn có cơ hội, thì thật ra đây anh ta hoàn toàn không biết rằng mình đã di chuyển từ lúc nào nữa, là vì đấy là khuôn mặt của sự thất thần, vì thông thường với một người chơi mà vẫn còn suy nghĩ rằng mình có khả năng chiến thắng thì anh ta sẽ đứng dậy ngay lập tức, anh ta sẽ cùng đỡ mình tìm ra những nguyên nhân nào đó dẫn đến thất bại. Nhưng còn khuôn mặt sau khi bạn thất bại, bạn vẫn chẳng hiểu vì sao mình thất bại nữa kìa. Tôi nhìn mặt của Ra tôi nhớ đến Ryu hồi nào, nhớ đến Ryu thuở nào khi nó giống như việc là cái gì đang diễn ra vậy, và
tôi không tin vào những cái gì đang diễn ra nữa, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Ra là một game thủ trẻ tuổi, anh ta có những cái hoài bão rất lớn trước khi trận đấu được diễn ra, nhưng cho đến bây giờ thì khi thực tại nó trở nên u ám và có lẽ Ra cần có thêm thời gian nữa mới có thể chứng minh được bản thân mình trước một lão quỷ già bằng tên Faker. Và liệu ván đấu thứ ba là một ván đấu mà Samsung Galaxy có gỡ lại được một trận danh dự hay không, thì Việt Nam Esports TV sẽ quay lại với các bạn sau một ít phút nữa. And he's doing everything he can, but when you look at the silence, when you look at those solo deaths, giving up all of the advantages to SKT, you cannot afford to make those mistakes in the final, and you sure as hell cannot afford to do them against SKT. I mean, let's send it over to the analyst because that game was pretty quick. From Kobe himself, let's send it over to the analysts. They don't want to deal with that game two. They want us to deal with game two. So, gentlemen, much in contrast as a beach ball makes its way down to the analyst desk to game one, this was so much more in control from SKT for the entirety of the game beyond that maybe 5 to 10 minute mark. Yeah, that game was a shellacking. That was incredibly one-sided. But I just want to, Duke against Rocks Tigers was down 16 CS at 10 minutes, was getting destroyed this game. And we kept talking about it. Rocks was sending 3 members towards that top lane. This game looked like it was going to follow a similar trajectory, but the whole of Samsung Galaxy, overreached, got caught with their hand in the cookie jar, and got picked off one at a time. I mean, it started out great, so again, there was potential for Samsung Galaxy. We had ambition with the Kindred, it was kind of working out. At one point, we had Duke being pushed in the top lane queue, we had Bossy over that lane, but then they weren't communicating well enough, top laner and jungler together to set up a dive, and if you really don't punish a large CS lead with a dive and then leverage that advantage somewhere else on the map, then of course, SKT will bite back. Of course, and that's what we saw. Look at the pick and ban phase itself. Not a fan of Kindred here at all. I actually think it's a really bad pick in this situation. I know it's easy to say now after the loss, but I'm just blaming the pick now. Because Lee Sin is good against Kindred in my opinion, especially after level 6. You can kick the Kindred out, you can 1v1 her very easily. Nard, displacement, another good one. Jin is super low in range, also good against Kindred. Kindred is good against comps with like Hecarim or something that like dives the back line. Yep. And it made sense with the Cassiopeia, like you want to protect her, she sits there and fires away left and right and keep her alive, but it wasn't good against everything SKT had, and it really is the big problem for me. I wanted Samsung to be way more competitive in the pick and ban phase to make this series close. They're still banning Syndra, still banning Ashe, they're now picking Kindred when they don't have to, and that is really not doing themselves any favors. But what about the fact, though, Spawn, that the CS advantages were built in the top and mid lane? So we sit here and we're criticizing the champion select, but if the champion select is yielding early game advantages, it seems more like then it's a play issue and transitioning from early to late. And it's one of those things where SKT, you feel like you have to smash them so hard early game to get an advantage, because otherwise they're going to come to you. So you start doing things like flashing on top of an AD carry when he supports there and yours isn't. Or you ulti way too late as Kuve and set up what is the biggest snowball, like reverse snowball I've seen in professional League of Legends in a very long time. Well, first let's go ahead and take a look at Ambition's first blood and how SKT fired right back, brought to you by Acer. And honestly, that ties into your point right there, Dash. Yeah, champions like yield some things, but this is also a misplay from Bengi himself, so SKT need to also make some misplays for them to fall behind, and that obviously Samsung Galaxy get ahead, but they never really use the leverage that well later on. No, and again, when you play a composition that has very good early game, you are expected to get small advantages here and there. The problem with Samsung is then Faker can pull off plays like this. He clears the wave so they can't set up easy dive early, and then he makes an aggressive play when it was Samsung supposed to actually bait out a TP from SKT. And then he goes in surprise. And the cool thing about like the Ryze Jin combo is Ryze can point and click instant W for 1 second. It's a 1 second snare. That's enough charge up time for the Jin W to then fly and actually have another snare coming in. So it's a really cool pick comp from SKT, and Faker pulling off a play like that is why it's so hard to play against SKT. I was about to say exactly that, where it's SKT, we talk about their heads-up play all the time. They'd already lost that fight, but then they find a way to get a kill back and equalize. Now I want to return to your point about the top lane. Kuve's deaths here, because he did have that early advantage, but then we saw time and time again, death after death after death, some roams to the top lane, some dives, and all of that. Yeah, and when you have a look at how this started, it's because he gets the stun and then he's late on the ulti. And this ulti not being available because he also has to burn flash in the run, in the chase that comes out of Duke, it's just so kick. Yeah, it just highlights that you can't make those mistakes. Earlier, there should have been a dive on the Nard because it didn't happen, and combined with the fact that that was a really poor ultimate here from Kuve, leaving him outtraded on the back end. Because if he has that ultimate, that's zoned for Duke not to chase. But because he got so low, it allowed SKT to do exactly what they're doing on replay right now, which is dive once,
dive twice, dive 3 times, and at that point, the cannon is so far behind in the matchup that, as Cassius pointed out in the game, he can no longer teleport anywhere without losing turrets. Therefore, it's so easy for SKT to play the map. Yeah, they pull the map apart, and you have to give further credit to SKT, because we're talking about how Faker is a stay-at-home mid lane. He wants to be able to chip away the turret. This time, he just continually rose top lane. Like, those are instrumental games that completely shift the power of that cannon pick. It's once again the reaction from SKT. When they know a play is about to happen on one side of the map, they can move down and react to it and then counterattack it. And then once they get the advantage, they can play aggressive themselves and obviously make the right play. And I think again, to go back to this whole overall talk about picking for early game and playing very aggressive early, flashing forward to try and make the plays. If you are Samsung, game 1, you managed to drag it out to really late game, and you had a horrible mid game there. You lost every single tower. It snowballed against you very, very quickly, and you had to wave through your way. And SKT, we questioned the way of finishing. I think for a game like this, if you're Samsung, you're not a good enough early game team to just try and go all in on the early game. I actually like scaling from them. I like patience and try and do what SKT is doing and then take late game team fights. Yeah, so back on the blue side for game 3 here, backs against the wall, right? They got to run the table now in order to come away with the championship. For Samsung Galaxy, let's start in champions. Like, how do they craft a victory here? Because looking at this, we look at that cannon, we look at the Cassiopeia, we look at aggressive lanes. Do they go the opposite direction? I think that the biggest thing is we've seen 2 games where Ambition's actually been in a weaker matchup. I mean, they're not drafting well around what should be, like, arguably their one strong point left. So I think that I expect that to change and for them to first pick him in Olaf or something like that and try and run over the top. In saying that, after seeing those 2 victories, I mean, 1 close and 1 a crushing defeat, is it going to be enough? At the same time, we've seen flashes of brilliance from Samsung Galaxy, and we've also had 2 kind of series-defining moments. One in each game, the double ulti from Faker around the Raptors, and then here maybe potentially a dive being set up onto Duke. That could have put him down in the dumpster. Dive, put the 40-50 CS lead on the cannon, and we would have an entirely different game. I think Samsung just need the extra step in some of these games, and they can play either comp, both early or late. But if you don't play good enough, you're going to lose regardless against a team like SKT, because they are so consistent throughout the entirety of the game. And you just see a willingness to pull the trigger on players from SKT that Samsung's not willing to do. I mean, maybe that's an experience issue, maybe that's not them wanting to commit 100%. And then when they do want to commit 100%, I just think it's in the wrong situation. It's also just a classic again, SKT. We talked about it so often. The first game is somewhat competitive. You can maybe criticize SKT a little bit more. And then second game, it starts out okay. A big play's about to happen. It gets counterattacked by SKT, and then mentally you just fall apart completely. Yeah. And game 3 then tend to be a really one-sided game, and that's where we get these very easy 3-0s for SKT. If the first game goes the other way, maybe you get a more competitive series. In this case here, SKT are looking fantastic in both pick and ban phase, and especially here in game 2, and they look to just close it out. 1 game away from another 3-0 for SKT. Don't go anywhere, because match point between SKT and Samsung Galaxy is coming up next. Catches both of Samsung Galaxy's bottom. Ambition with the Lancer's fight. It's first blood. Ace in the hole's available for Ruler. The exhaust, the flash, the heal. Ruler's face palming forward, looking for more. Or JJ kicked against the wall, locked against the wall. Duke Nars crown. Petrifying gaze, not going to be enough. And SKT are 2-0 in the finals. The world has changed. The war we're fighting today needs a different kind of soldier. Kick some ass and try to look dope while you're doing it. I could definitely make that work.
Welcome back to the 2016 World Finals, where SKT is just one win away from their third World Championship in 4 years, and to lock in every World Championship title in a tournament they have competed in. The last time we had a 3-0 was on this very same grounds, where SKT took down Royal Club 3-0, and that was a 21-minute game in Game 3. Yeah, I mean, SKT is an absolute dynasty here in League of Legends. They are 43-8 in their games at Worlds. Yeah, it's been insane, the dominance they've shown. But with that being said, they still have to close against Samsung. They were eliminated from the LCK playoffs after winning the first 2 games against KG Rolster and then losing the next 3. But that's a different SKT, it almost feels like. When they're at Worlds, they seem to always have the ability to close and really cement themselves as the greatest team ever in League of Legends and make it really, really difficult for any team to surpass them. Beyond any shadow of a doubt. This time around, SK Telecom will be on the red side. Samsung Galaxy have side choice in games 1, 3, and 5. If we get there, no substitutes either. So both Bengi and Core JJ will be starting. I don't think that's a surprise to many people. These are sort of the strongest versions of SKT and Samsung. What does Samsung have to do going into picks and bans? Because it hasn't seemed like the gambits have worked out in both games 1 and 2, Jazz. Yeah, it was tricky. I wanted them to have more early game presence in the second game, and I think they did that. And they just got a little bit countered by SKT, not to mention Deficio had some good things to say about the Kindred pick. I actually agree with the analyst desk here, where I think they need to prioritize ambition, really try and get him on Olaf or something like Nidalee, and if those two get banned away, then they're not in the greatest spot, but that's what I think they should try and do. Yeah, I mean, obviously everyone is reaching right now to try and find solutions for Samsung, but really, I don't think it's a problem that you can solve in the pick and ban phase. Their dive down bottom, where they had 5 members diving, was turned around on them, messing up that dive. Like, from that point on, you can see in their faces as well, they were kind of resigned, and it's been something inside has broken a little bit. Yeah, we have to see whether or not they can find some sort of hunger or some sort of gameplay to bounce back, because SKT, you know, we always praise the individual players, we praise the teamwork, the coordination, but the level of communication to turn around those engages like we saw in Game 2, when they were down, you know, they were behind the tempo, where they were reacting. Vâng, chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với Vietnam Esports TV và quay trở lại với diễn biến của chung kết thế giới, trận đấu thứ 3 trong khuôn khổ cặp bò 5 chung kết cuối đầu giữa hai đội tuyển SKT Team 1 và Samsung Galaxy. Hiện giờ tỷ số đang là 2-0 trên SKT, và có vẻ như trận đấu thứ 2 thì thế trận nó không được cân bằng trận đấu đầu tiên phải. Có vẻ như Samsung khi có một trận đấu đầu tiên cực kỳ căng thẳng thì đến ván đấu thứ 2 họ đã không thể nào giữ được một tâm lý thực sự là tỉnh táo trước một đại diện có thể nói là bậc thầy về mặt kiểm soát tâm lý của đối phương như SKT, đội đã từng 2 lần lên ngôi vô địch thế giới, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 3, và với những fan hâm mộ của SKT, họ rất mong rằng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của chung kết thế giới, bởi điều đó có nghĩa là SKT sẽ lên ngôi vô địch lần thứ 3 và lần thứ 2 liên tiếp trong lịch sử của chung kết thế giới. Và Samsung Galaxy đang phải có đi những lượt cấm và trò. Họ đã phải tước đi tất cả những con bài giống hệt như ván đấu đầu tiên, đó là Ash, Syndra cùng với Cassiopeia. Đối với các thành viên đội tuyển SKT thì cấm đi Nidalee, Olaf và Rai, đó là một vài những sự thay đổi nhẹ của họ. Như vậy là cũng chỉ hở ra một lần Rai dành cho Faker, và đến lần đấu này thì cũng không thể nào mà để cho Crown dễ dàng có được con bài Rai. Bằng chúng ta thấy rằng nếu như có Cassiopeia, tôi tin rằng Faker sẵn sàng để hở ra Rai để cho đối phương thoải mái lựa chọn, và sau đấy lấy Cassiopeia như một sự lựa chọn để có thể đối đầu tương đối ổn. Lee Sin trong 3 trận đấu trong trận chung kết đều xuất hiện, như vậy là có vẻ thì mình sẽ có được một chút xíu sự an ủi cho bạn mình. Trận đấu đầu tiên thuộc về Ambition và trận đấu thứ 3 nó tiếp tục thuộc về Ambition. Trận đấu thứ 2 với Bengi màn thể hiện có vẻ khá là ổn. Mặc dù không có những cái pha insect mang tính chất thần tốc và mang cái độ hiệu quả cực kỳ cao, nhưng tôi nghĩ rằng cái màn thể hiện của anh ta với khả năng kiểm soát những tình huống đi ganh luôn luôn là thương hiệu mà Bengi đem tới dành cho những fan hâm mộ của SKT. Và ở thời điểm hiện tại có một cái lựa chọn của Samsung Galaxy tôi không thực sự thích cho lắm, đó không phải là Aurelion Storm. Con bài này sẽ là con bài rất thú vị trong trận thi đấu thứ 3. Nó có thể là điểm nhấn để
thể khiến cho Samsung Galaxy rời ra khỏi bãi lầy mà họ đang SKT đang gần dồn họ xuống từ nơi không thể nào coi lên được nữa rồi. Tôi nghĩ rằng không nên lựa chọn Poppy quá sớm tại có một con bài mà hoàn toàn có thể được đưa ra bởi Samsung Galaxy, đó là sử dụng con bài xạ thủ ngay lúc này. Con bài xạ thủ trước khi lựa chọn ở thời điểm cuối cùng như là Ruler đã tự lựa chọn mình Ezreal kia, thì hoàn toàn đó có thể là cái lượt họ chọn Ezreal, và điều đó dẫn đến là đối phương không thể nào cầm Shadow được. Nhưng nghĩ lại cũng phải có lý, một điều chúng ta thấy có lý ở đây, đấy là SKT họ sẽ có sự lựa chọn cuối cùng, và kiểu gì Shadow họ cũng sẽ cuối cùng nếu đối phương lựa chọn Omi sớm. Và khi bước đến với cái cặp trận đấu chung kết này, chúng ta thấy rằng sự lựa chọn Jace đã không còn xuất hiện nữa. Mặc dù ngay trong giai vòng bảng hay thậm chí là cả tứ kết nữa, Jace là một con bài cực kỳ tốt để khắc chế, để đối đầu đi được mọi thứ. Jace đều tỏ ra là nhỉnh hơn so với Poppy. Nhưng trận đấu này lại một lần nữa Shadow sẽ được giúp lựa chọn mang trên Alice, con bài đi rừng là được bèn tin dùng Oriana giữa. Điều đấy bổ sung thêm cái lượng sát thương dồn trong khoảng thời gian ngắn, cũng như khống chế tập xa tương đối lợi hại cách của họ tấn công vào Aurelion Son. Nhưng sự lựa chọn Aurelion Son của Crown đem tới cực kỳ nhiều hơi hướng an toàn, ta cắm mắt hai bên liên tục đẩy được nhanh với khai mở thiên hạ tiến về nhà, và sau đấy rồi không đang quay trở lại một đường loát thiên hiệu, loát thương hiệu mà Aurelion Son đem đến cho chính vị tướng này rồi. Và sau đó là những tình huống dễ dàng đảo được thì đảo được hai bên cánh và thực hiện những pha cảnh rất nguy hiểm. Và chúng ta đã có được chính thức của SKT khi cuối cùng họ đã khóa lại một vị tướng không phải là Big Fortin, không phải là Big Fortin ở hỗ trợ dành cho Wolf. Anh ta không thể nào làm điều đó được, mà hình như một Roma đã chỉ đạo rằng hãy lựa chọn Nami, và cuối cùng Nami là sự lựa chọn đến từ SKT trong trận thi đấu thứ 3 của cặp đấu BO5 kết thế giới này. Có lẽ là tôi đang mong đến một trận đấu mà ở đường giữa round tốt, round sẽ chúng ta thấy rằng đây không hẳn là một cặp đấu một chiều. Ít nhất là tôi mong rằng kết quả của nó sẽ trở nên lâm ly bi đát hơn. Ít nhất là trong một cái ngày chủ nhật cuối tháng 10 thế này, chúng ta cũng phải tận hưởng được đôi chút những cái dư vị. Trận đầu tiên trong cặp đối đầu này thì anh ta với sự lựa chọn của Victor làm rất tốt cho Oriana của Faker. Thậm chí anh ta đã có một tình huống solo kill và sau đấy uy hiếp rất nhiều lần khiến Faker cùng lúc mất đi hai phép bổ trợ, gặp nguy hiểm đến tính mạng cách tuyệt đối, kể cả không có sự hỗ trợ tới từ người đi rừng Ambition. Và trận đấu này lại thêm một trận đấu nữa khi Faker có được Oriana và Crown với Aurelion Son. Quay trở lại với Aurelion Son, tôi đã từng nói tới việc là có vẻ như Aurelion Son là một con bài tương đối ổn để có thể khắc chế được Faker ở khu vực đường giữa. Chúng ta đã từng thấy Yo Flashwood làm điều này tốt như thế nào trong trận vòng bảng, và tiến tới trận đấu chung kết này chúng ta mới thấy Aurelion Son được quay trở lại trong tay một người chơi Hàn Quốc rất mạnh mẽ, đó là Crown. Vẫn cái lối di chuyển quen thuộc khi coi Jay cùng hai người chơi của mình tiến thẳng xuống bụi cỏ nhỏ vùng đường dưới để tìm một sai lầm từ Wolf, nhưng không có sai lầm đấy. Có thể là không có một sai lầm nào quá lớn đến từ Wolf cả. Sao chúng ta vẫn đang giữ vị trí và giữ một con mắt của mình. Ở thời điểm này thì để ép cho đối phương cắm hết ra những con mắt thì nó sẽ là một thứ lợi thế hơn dành cho Samsung Galaxy. Vì ngay trong những cấp độ đầu tiên, một trong những điều mà chúng ta phải để ý đó là việc đẩy đường trọng rất nhiều bởi cặp đôi đường dưới. Những cặp đôi đường dưới họ biết rằng chỉ cần một bất lợi nho nhỏ sẽ khiến cho cái đường dưới trở nên thực sự là khó khăn. Thế nên là phải có một con mắt cắm trong cái đường nhỏ, đối phương không có cơ hội trong đó để xả chiêu. Đó cũng là lý do tại sao mà hiện giờ cả Zera và Ezreal đang cố gắng đứng để áp trận lấy cái thế đẩy đường khu đường dưới ngay từ đầu. Còn Crown khu đường giữa cũng đang có một hành động tương tự rất nhanh chóng thôi. Anh ta sẽ cố gắng đẩy hết đi được cái này để đạt đến cấp độ 2 nhanh hơn. Nhưng Faker rằng tỏ ra không hề dễ chơi. Trận đấu đầu tiên cũng như vậy. Trận đấu đầu tiên anh ta cũng đã là người đẩy đường trong trận đầu tiên tốt hơn, có được nhiều lính hơn. Nhưng đây là Aurelion Son. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là Aurelion Son đang cực kỳ
kỳ khó chịu vào Faker trong trận đấu đầu tiên. Nên nhớ rằng anh ta đã có một bước di chuyển như thế này và bị lỗi. Anh ta không ăn được một con lính, xin lỗi, một con quái nhỏ trong cái đàn chim. Và bây giờ cùng đứng dưới chúng ta có thể thấy là cái sức mạnh của Zyra ở giai đoạn ban đầu là khó chịu đến như thế nào. Việc giữ được con mắt cắm sang bên kia và liên tục cấu máu thế này cùng với Ezreal, dù pha thi đấu vừa rồi của Ruler là tương đối lỗi về mặt trận tức nhưng nó cũng không quá ảnh hưởng. Và QB định sử dụng xung phong để đập đúc vào chính cái cột mà đúc tạo ra, nhưng nó không được. Nó không có một tình huống làm choáng và anh ta đã là người bị trao đổi lỗ rất nhiều sau pha thi đấu kiểu vừa rồi. Ở khu đường dưới thì thực ra chúng ta thấy rằng bộ đôi của SKT đang bị ép sâu phần sân nhà họ. Tuy nhiên lượng lính kiếm được đến từ hai xạ thủ nó chỉ mức tương đồng với nhau mà thôi. Và đây cũng là một trận đấu mà Đức tỏ ra là cực kỳ cẩn trọng khu vực đường trên, bởi vì thường chúng ta thấy rằng khi Trundle đối đầu với Poppy, nhiều người chơi sẽ lựa chọn là kiếm Doran thêm bình máu vì họ tự tin vào khả năng đối đầu và khả năng chuyển đổi kiến thức cũng như hồi phục tới từ cái nội tại của Trundle. Nhưng đây là bình thuốc biến dị rất an toàn đến từ Đức. Hai người đi rừng cũng đang hoàn thành những bước đi rừng đầu tiên của mình. Và Lee Sin của Ambition vẫn đang giữ nguyên được hai số của bình thuốc tái sử dụng. Benji đang không có con đường nào di chuyển thực sự tốt xuống đường dưới cả. Hãy để ý hai cái hướng di chuyển có thể của anh ta đều đã bị chặn lại ở những con mắt của Samsung Galaxy. Dù con mắt đường dưới chỉ còn khoảng tầm 10 giây nữa, nhưng Emerson đã quyết định di chuyển lên khu vực đường trên. Đây là một trận đấu mà Emerson đang được cấm đường quay ngược trở lại với trận đấu đầu tiên. Victor lao lên chẳng thức, nhưng dường như với việc Aurelion So đã về nhà mua thêm cho mình trang bị, tôi nghĩ rằng Victor đang còn khó ở đường giữa này. Và Benji đang có một pha di chuyển rất thông minh luôn được qua tầm nhìn và áp sát xuống khu vực đường dưới. Coi Jay và Ruler và làm choáng và coi Jay kịp thời thoát ra. Tiếp theo đó là cả Ruler như khu đường trên thì Đúc đang bị làm chậm. Sóng âm vô ảnh cước chính xác, cột băng dựng lên, Đúc mất rất nhiều máu, tốc biến thoát đi. Và suýt chút nữa chúng ta đã có chiến công đầu trong trận đấu này. Suýt chút nữa thôi. Đó là một pha mà tôi tưởng chừng như Kuvi sẽ tốc biến ra đằng sau rồi đẩy Đúc về, và có lẽ lúc đó thì chiến công đầu sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Kuvi dường như muốn giữ lại cái tốc biến của mình và làm cho đối phương mất đi tốc biến là đủ rồi. Đây sẽ là một pha có thể sẽ đụng độ 2 đấu 2 đường giữa chứ không đơn giản là 1 đấu 1, và Benji biết điều đó với kinh nghiệm của anh ta và kinh nghiệm của Faker thì không có lý do thì lại không nhìn ra một pha thi đấu mà người đi rừng đối phương vừa trên trận canh xong. Tiếp tục vẫn là kiểu mô đồ rất quen thuộc tới từ Trundle trong cuộc đối đầu với Poppy. Nhiều sát thương sẽ là sự lựa chọn được ưu tiên bởi Đúc, còn khu vực đường dưới sau một pha hỏi thăm mà thôi, chúng ta thấy rằng rõ ràng bộ đôi của SKT đang tỏ ra mình là những người có lợi thế hơn trong khả năng kiểm soát. 42 so với 29 trường của lính kiếm được giữa hai xạ thủ, đẩy thật nhanh được lính trước khi biến về một thêm vài món trang bị nữa. Còn Ezreal của Ruler cũng đã về nhà và hoàn thành xong cho mình nước mắt nữ thần, gia tăng thêm khả năng hồi phục với vài bình máu và thêm một con mắt tím để hỗ trợ đồng đội trong việc cố gắng kiểm soát thêm tầm nhìn xung quanh khu vực đường dưới. Wolf bị ngăn cản, nhưng đôi khi tôi nghĩ rằng đây là một hành động rất thông minh đến từ Wolf, bởi vì anh ta sẽ câu kéo được những chiêu thức của đối phương nhằm tấn công thêm cả một lính, đẩy đường lên và hạn chế đi lượng kinh nghiệm kiếm được tới từ Ruler. Dù sao thì Wolf anh ta đã có cái ưu thế là đứng cao lên, không thể nào mà OJ có thể đưa đạp để Ruler farm được. Một chiêu cuối của Faker ngay khi đạt cấp độ 6 và lúc đó là Benji ở gần, không thể nào không tốc biến. Là Crown, anh chàng này đã làm đúng và câu kéo thêm được mạng sống của mình một khoảng thời gian dài nữa trước khi chiêu cuối của Faker cũng như là những bước di chuyển của Benji ra khu vực giữa một lần nữa. Anh ta đang có bộ lời xanh, điều này đang khiến cho anh ta giữ được cái thế đẩy lính rất tốt, và kể cả có mất đi tốc biến đi chăng nữa thì với việc có được những con mắt kiểm soát xung quanh khu vực đường